Xin chào tất cả các bạn nha. Với video hôm qua mình có chia sẻ các bạn là Đảng Lao động sẽ có một phiên bản chương trình visa nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì trong cái ngày đầu tiên của bà Penny Wong trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thì trong ngày đầu tiên này thì bà Penny Wong đã có một bài phát biểu gửi đến cái tình cảm của mình dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì mình cũng chia sẻ cái bài phát biểu này của bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Hello, my name is Penny Wong and I've just had the great honour of being sworn in as Australia's Foreign Minister. I look forward to visiting the Pacific soon. But the first thing I wanted to do after being sworn in is to share a few thoughts with our Pacific family. I've become Foreign Minister at a time when our region faces unprecedented challenges. But we will face these challenges together, and we will achieve our shared aspirations together. We want to help build a stronger Pacific family. That is why we will do more, but we will also do it better. We will listen because we care what the Pacific has to say. The Australian government knows that nothing is more central to the security and well-being of the Pacific than climate change. We've heard the Pacific, and we will act, standing shoulder to shoulder with you as we address the climate crisis. We will also boost Australian assistance to support the region's pandemic recovery and deepen our defence and maritime cooperation. And we will work with the Pacific family to expand opportunities for Pacific workers in Australia and improve their working conditions. Currently, over 24,000 Pacific workers are here, contributing to vital Australian industries and sending money home to support their families, whilst gaining skills they can use when they return. We will also deliver a First Nations foreign policy that weaves the voices and practices of Australia's Indigenous peoples into our diplomacy and strengthens connections between First Nations peoples and the Blue Pacific. Our government is committed to being there for our Pacific family in times of need, as you have been there for us. We will be a generous, respectful and reliable member of the Pacific family. We know that together we can build a stronger future. I look forward to visiting very soon. Thì các bạn cũng đã vừa xem cái đoạn video clip này, thì bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong đã nói lên cái tình cảm của mình cũng như là nước Úc dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì thực sự mình hiểu được lý do tại sao mà bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong nói lên cái sự suy nghĩ của mình dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Bởi vì trong những video trước mình có chia sẻ các bạn là hiện tại Trung Quốc đang có những cuộc thảo luận dành cho 10 quốc gia Thái Bình Dương. Cho nên là nước Úc muốn giành lại cái tình cảm của 10 quốc đảo Thái Bình Dương này. Bởi vì sự xuất hiện của Trung Quốc ở 10 quốc đảo Thái Bình Dương sẽ đem lại sự bất bình an của nước Úc. Cho nên mình hiểu được là lý do tại sao bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong dành cái tình cảm của mình cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Và bên cạnh đó thì trên đài SBS cũng có đăng một cái thông tin là bà Bộ trưởng Penny Wong là muốn nước Úc và 10 quốc đảo Thái Bình Dương có một cái mối quan hệ chặt chẽ. Và trong cái mối quan hệ này sẽ không có đi kèm bất cứ sự ràng buộc nào. Đồng nghĩa là cái chương trình visa nông nghiệp cũng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Well, joining us now from Canberra is political correspondent Shubha Christian. Good evening, Shubha. How is the new Labor government responding to this move by China? Well, Janice, Penny Wong is already in Fiji just days after being sworn in as Foreign Minister, sending a clear message to the Pacific that the region is a top priority for the new government. In a speech today, Senator Wong promised to ramp up aid in the Pacific, be more ambitious on climate and increase engagement. She also emphasised Australia's approach, one where rules and sovereignty is respected and where support comes without strings attached. But as one expert pointed out to me
me today. Aid and engagement is not enough. Australia has been doing that for decades and now needs to have a unique offer that Beijing just can't match. One avenue that could be pursued further is increased employment in Australia's labour market through enhanced visa pathways. It's actually something Foreign Minister Penny Wong touched on today as Australia seeks to present a more compelling partnership case to the South Pacific. Và trên đài số 7 có đăng một cái thông tin là những người dân Queensland đưa ra một lời kêu gọi rõ ràng về chương trình visa nông nghiệp. Veggie farmer Anthony Starts has battled years of supply and worker shortages, but says the coalition's existing ag visa scheme has been critical for him to be able to maintain his operations. It's just great to have people with an appreciation to be able to get work. We haven't had that with our local workers. Of his 150 workers, around 60 of them are from East Timor. Without them, we would not be functioning. Just that stability of workers takes one variable away for us. He wants the current program to continue, and he's not alone. We're just hopeful that coming into government, that the Albanese team will take a look at the situation in our industry. Labor's plan is to scrap the current visa in favour of offering more incentives to farm workers from the Pacific. But the former agriculture minister says that will limit the scale and scope of available workers. I'll make sure that while I hold the government to account, I'm prepared to be collaborative in making sure that regional Australians aren't forgotten. Labor's policy statement says an elected Albanese Labor government will deliver a dedicated agriculture workers visa that not only provides portability but also protections for workers. Charlie Daly Watkins, 7 News. Thì các bạn cũng đã vừa xem được những cái thông tin mà mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Thực sự thì bây giờ mình đang cập nhật tất cả mọi cái thông tin liên quan tới Đảng Lao động nói chung, cũng như là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Penny Wong, để xem là những ngày tiếp theo và những cái tương lai tới thì sẽ có những cái chính sách gì dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương liên quan tới cái chương trình visa nông nghiệp. Mà cái quan trọng nhất là dành cho Việt Nam. Mình sẽ luôn cập nhật các cái thông tin để chia sẻ đến cho tất cả các bạn ha. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lúc sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.